Воспеваем Махамантру. Why we are chanting? И почему мы ее воспеваем? If purpose is right, then everything is right. Если мы ее воспеваем в правильном настроении, значит все правильно. So we are chanting for satisfaction of Gurudev and Supreme Lord. То есть если мы ее воспеваем для удовлетворения Гурудева и Верховного Господа, The purpose is right, so sadhana is right. то есть тогда мотив правильный и садхана наша правильная. If someone is chanting and thinking, my neighbor is not good, oh Supreme Lord, break his leg. So why is wrong? So sadhana. Ага. То есть если кто-то воспевает и думает о чем-то, что у меня там что-то плохо или то это означает, что мы думаем и просим Господа при этом, что, пожалуйста, исправь это. Это означает, что наша садхана идет в неправильном направлении. So, how our purpose can be proper way? То есть, и как же наш мотив может быть правильным, направленным русле? If we will associate with senior Vaishnavas, Это возможно, если мы будем общаться с возвышенными вайшнавами. then by their association, И по милости общения с ними, it is sure our purpose will be right. наш мотив будет правильным. Our thinking will be changed. То есть наши мысли, они изменятся. If we are wrong, then by the association of great Vaishnava, our thinking will be changed. То есть даже если мы на данном этапе думаем неправильно, но благодаря общению с чистыми преданными вайшнавами, это все изменится, и мы будем... There are so many examples in our scripture. There are so many examples in our scripture. Есть столько примеров в наших писаниях. At first, the person was not good, but by the grace, by the association of great Vaishnava, they became nice Vaishnava. Когда какие-то личности, они были там грешниками или что-то еще, но постепенно, благодаря общению с вайшнавами, они стали великими преданными. Jagai Madai was not, they were not good person. Пример тому Джагай и Мадхая, они были не очень хорошими. By the blessings of Nityananda, they became great Vaishnava. Но благодаря благословению Нитянанды Прабху, они стали великими преданными. Ratnakar, he was robber. He was not good person, but he became great devotee of Lord Sri Ram. Ратнакар. Робот. Он был вором, но благодаря общению с преданными он стал великим преданным Господа Рама. In this way, Tulsidas, he was not good person. By the grace of Hanumanji, he became great Vaishnava. Таким же способом Туласидас, он был не очень хорошей личностью, но благодаря общению с Хануманом он стал великим преданным. In this way, there are so many examples. The person was not good, but by the association of great Vaishnava, they became nice Vaishnava. То есть здесь очень много таких подобных примеров, что какие-то грешные личности, они в итоге с общением чистым преданным, они стали великими вайшнавами. If our purpose is right, then everything is right. То есть если наш мотив правильный, тогда все правильно. So, at the time of chanting Hare Krishna Mahamantra, purpose should be right. Поэтому во время воспевания Харе Кришна Махамантры наш мотив должен быть правильным, верным. We have to think by chanting Hare Krishna Mahamantra, Gurudev, Guru Varg and Thakurji, they are feeling satisfaction.
Мы должны воспевать и думать о Гуру-деве, о Господе и о том, что они удовлетворены тем, что мы делаем. Hare Krishna. Харе Кришна. Anand Prabhu, Srikanta. Yes, Now, Bandhana, 4 lines Bandhana. Сейчас 4 строки Вандана. Shri Guru, Shri Baba, Padakamalam, Shri Guru Namaskar, Vasya, Shri Rupa, Sagrajata, We are hearing Jayavadharma, мы слушаем Джавадхарму, written by Bhakti-yoga. написанную Бхактивинодом Тхакуром. He is Kamala Manjari in Golokdham. В Галокитхаме он является Камалой Манджари. Every word written by Bhakti-yoga Thakur is transcendental. Каждое слово, написанное Бхактивинодом Тхакуром, является трансцендентным. We cannot think this writing of Bhakti-yoga Thakur is right or wrong. У нас не должно быть даже сомнения, правильно или неправильно что-то написано Бхактивинодом We have Тхакуром. to accept it is quite right. Мы должны все принимать это как абсолютную истину. How it is right, I have to understand. Но насколько это все правильно, мы должны это понять. We have to accept in total the writings of Bhakti-yoga. Но мы должны полностью принимать все, что написал Бхактивинод Тхакур. Today morning we are hearing that Lahadi Masai become Vaishnava. Мы сегодня слушали о том, как Лахари стал Вайшнавом. He was rich person of Santipur. Он был очень богатым человеком. He has 2 sons У него было 2 сына and wife, и жена. and he is a very famous personality in Navadvip. Он был очень известным в Навадвипадхаме личностью. Their family members, they were not devotees. Члены его семьи, они не были преданными. When they heard Когда они услышали, that their father что их отец become Vaishnava, превратился в Вайшнава, they so much disturbed. они пришли в очень большое беспокойство. They are thinking, Они в этом задумались, what happened to my father? что же произошло с нашим отцом. He became Vaishnava. Он вдруг стал Вайшнавом. At the time of Bhakti-yoga Thakur, В это время Шрила Бхактивинод Тхакур, the Vaishnava has no good respect. в то время, во времена Бхактивинода Тхакура, вайшнавы, они им не оказывали должного почтения. They used to think that Vaishnava is lower caste person, they accept Vaishnavism. А в обществе считалось, что вайшнава является низшим кастой среди всех других людей. And they have no good etiquettes. И они думали, что у них нет нормального этикета They поведения, have no good character. о том, что у них недостаточно хороший характер. They survive their life by begging. Они потратили всю свою жизнь на попрошайничество. That's why the family members of Lahadi Masai, they are thinking, what happened to our father?
Поэтому члены семьи Лахари Махашай, они подумали, что же произошло с нашим отцом. And other relatives of Ladima said they came to his house. И другие родственники пришли в дом Лахари Махашай. They are discussing together. И не стали обсуждать, What should we do? что же мы должны сделать. Ladima said become Vaishnava. Лахари Махашай стал вайшнавом. How we can change his mind? Как мы можем изменить его настроение? They are thinking Они задумались that he took wrong path, о том, что он принял неверный путь, dirty path, грязный путь. characterless person's path. They are thinking that the Ladima said took wrong. Они сказали о том, что подумали о том, что он принял неверный путь. They want to change. Они хотели изменить его. And then they decided И тогда они приняли решение the one son of Ladima said, послать одного сына Лахари Махашая one more person, и с ним отправить еще одну личность, they will go to Godru чтобы они отправились в Гудру and they will try their best и попытались наилучшим образом to change the mind of Ladima said. поменять настроение Лахари By Махашая, that he give up the Vaishnavism. чтобы он оставил этот точный вид. You know, sometimes it's happened. Вы знаете, иногда происходят такие вещи. The person don't know what is the glory of Vaishnavism. Что человек не может понять славу вайшнавизма. They cannot understand why we are putting tilak, Они не могут понять, почему вайшнавы ставят тилок, why we are wearing mala, зачем они одевают малу на шею, why we are chanting. почему повторяют на четках. They don't understand. Они не могут это все понять. And they think И они думают, maybe this person become bad. может, этот человек стал немного сумасшедшим, For that he is putting so long tilak. поэтому такие длинные тилоки рисуют себе на лбу. In India, В Индии sometimes people ask to us, иногда люди спрашивают нас, yes, tilak is very short here, but your tilak is from here to here. Why long? да, тилок можно маленький сделать, тут, но почему ваш тилок такой длинный? They don't understand. Они не понимают этого. They think that Vaishnava are wrong. Они думают, что вайшнавы делают что-то неправильно. In 2-3 years before when I came in Ukraine, За 3 года до моего первого приезда в Украину one young boy came to my room одна молодая девушка подошла в мою комнату and he asked me, и спросила, when you will leave the body когда у вас в момент оставления тела ваше, and you will go to Yavraj, и вы отправитесь к Ямараджу, Yavraj will ask you, Ямарадж вас спросит, did you take the taste of meat? чувствовал ли ты вкус мяса, Have you taken chicken? пробовал ли ты курицу, Have you taken wine in your life? напивался ли ты вина в своей жизни, Have you taken fish? рыбу. Then if you will say no, Но если ты скажешь нет, then Yavraj will say to you, go again and take these things. тогда Ямарадж отправит тебя обратно и скажет, попробуй все это там. They are thinking Они задумают, the human life is for this. они думают, что человеческая жизнь предназначена Take для этого. fish, Наслаждаться рыбой, яйцами, вином, мясом. if you are not taking these И things, если вы не принимаете, не потребляете эти вещи, you are wasting your life. то свою жизнь вы потратили зря. Yavraj will send you again here. И Ямарадж обратно пошлет сюда. But it is not right. Но это неправда. Yavraj is Vaishnava. Ямарадж является вайшнавом. He likes to Vaishnava. Он очень любит вайшнаву. If any person is accepting Vaishnavism, Если кто-то принимает вайшнавизм, never he send his messenger to that person. он никогда не посылает своих посланников к такой личности. In Bhagavatam, В Бхагаватам they mention 12 great Vaishnavas. перечисляется 12 главных вайшнавов. One of them is Yavraj. Один из них является Ямарадж. So if any person is taking Vaishnavism, Если кто-то принимает вайшнавизм, then Yavraj
happy. Ямараджа становится счастливым. He will not call to you in the Yamaloka. И никогда не призовет вас на Ямалоку. He will send to you Gurudham. Он отправит вас на Галапатхам. Now we will perform Guru Vandana. Сейчас мы споем Гуру Вандану. Gurudev Kripa Vinay. Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Prabhu Krishna
रमन बिहारी श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी श्री राधा रमन बिहारी
Radhe
Radhe
Transcendental happiness you cannot get anywhere. Такое трансцендентное счастье вы не обретете нигде больше. This happiness you can get only in the Sankirtan. Такое счастье может прийти только в Санкиртане, в совместном воспевании святых имен Господа. If you Если prepare вы so many tasty dishes in your home, приготовите у себя дома много вкусных блюд, I think first you start to clapping because he's я opening. думаю, сначала вы похлопаете, а потом я похлопаю.
Итак, вы приготовили много вкуснейших блюд у себя дома and you take this. и начинаете их есть. Or Или you watch any favorite movie вы in смотрите свой любимый фильм television or по your телевизору. or you wear your favorite dress, Или оделись в свою любимую одежду. or you go a long walk where you want to walk. Или ходите на прогулку, которая вам нравится, места. You can get happiness, Вы можете какое-то счастье получить от этого. but not such a happiness what you are getting in the kirtan. Но не такое счастье, которое приходит в киртане. Second thing, Второе. if you are getting some material happiness, Если вы получаете какое-то материальное the счастье, material happiness are the messenger of suffering. материальное счастье – это посланник страданий. That happiness is informing you Это счастье будет вам говорить о том, that suffering is coming behind me. что за мной идет страдание. Like day is informing you that night is coming. Как день говорит вам о том, что за ним придет ночь. But this spiritual happiness of Sankirtan, Но это духовное счастье Санкиртаны you will not get suffering in future. никогда не принесет вам страданий в будущем. This transcendental happiness Это трансцендентное счастье. is the message of bliss, of ocean of bliss. Есть посланием океана трансцендентного блаженства. Because Потому что you are performing вы Sankirtan, совершаете Санкиртан, you are dancing. вы танцуете. If you go through Chaitanya Charitamrita, Если вы прочитаете в Чайтанья Чаритамрите, Chaitanya Mahaprabhu likes so much dance in the Kirtan. Чайтанья Махапрабху очень любил танцевание в Киртане. There is one line. И есть одна строчка про это. कीर्तनेर परिश्रम जाने गोरराय. Chaitanya Mahaprabhu knows what is hard working in Sankirtan. Которое означает, что Чайтанья Махапрабху знает, как трудно совершать Санкиртану. You are dancing, Вы танцуете, Mahaprabhu is feeling и Махапрабху чувствует, how you are dancing, как вы танцуете. and he is becoming happy. И он счастлив от этого. For this purpose, Поэтому Chaitanya Mahaprabhu sent to Nityananda Haridas, Махапрабху посылал Нитянанду и Харидаса. go to door, Идите от двери к двери and make them understand и сообщите всем, what is the actual bliss. в чем заключается настоящее блаженство. You make them understand Объясните всем the glories of Krishna, славу Кришны, glories of Krishna Nam, славу имени Кришны. and you try your best. И пытайтесь как можете, They will turn to the Vaishnavism. чтобы они приняли вайшнавизм They will start to chant Hare Krishna, и начали воспевать Хари Кришну. Bala Krishna, Bhaja Krishna. They will start to serve to Krishna. И они начнут поклоняться, служить Кришне. For this purpose, С этой Chaitanya целью. Mahaprabhu said to Nityananda Haridas, Чайтанья Махапрабху посылал Нитянанду и Харидасу. now you are singing Kirtan here А сейчас вы здесь воспеваете Киртан with great Vaishnava Srikant Prabhu. с таким великим вайшнавом, как Шрикант Прабху. Да! Really, I am saying he is not ordinary person. Я вам действительно хочу подтвердить, это необычный преданный. More than 8 months I am with him every year. Потому что в каждом году я 8 месяцев провожу с ним He has nice character, на проповеди. У него идеальный характер. no any type of greediness. У него никакой нет жадности. Never he say, I will not go to the kirtan. И никогда он не отказывается и не говорит, я не пойду на Киртан. And he don't care in the kirtan there are 2 person or 2,000 persons. И для него все равно на Киртане 2 человека присутствуют или 2000 человек. He is singing for Thakurji. Он поет для Господа. For this purpose, С этой целью
in the time of Navadvip Parikrama, Во время Навадвип Dham Парикрамы all the Vaishnavas and Guru Maharaj все вайшнавы и Гуру Махарадж, gave him big award. они дают ему большие, приписывают ему большие заслуги, What is that award? награждают его. King of Sankirtan. Как они его награждают? Титулом царь Санкиртана. He took initiation likely 1975 from Paramahansa Madhav Goswami Maharaj. И более того, он получил в 1975 году посвящение от нашего Парамгурудева Бхактидайты Мадхава Госвами Махараджа. Since that time he is serving to Vaishnavas and Thakurji. И с того момента он служит Вайшнавам и Господу. He is the one of best pujari of our organization И он один из лучших пуджари в нашем мадхе. and best kirtaniya of our И organization. самый лучший киртания в нашем мадхе. By the grace of Supreme Lord, По милости Верховного Господа, you are singing and dancing with Srikanta Prabhu. вы поете и танцуете вместе со Шрикантом Прабху. This is transcendental environment. Это трансцендентное окружение. And by this, Благодаря этому you can achieve your goal in very short time. вы сможете достичь своей цели очень скоро. And by Sankirtan, А с помощью Санкиртаны Sri Krishna fulfill all type of desires of the devotees. Шри Кришна удовлетворит все желания преданных. Once Chaitanya Mahaprabhu himself, he was boating a boat. Однажды Чайтанья Махапрабху сам управлял лодкой. When he reached another corner of the river, И когда он переплыл на другой берег реки, he took the oar, he took the paddle of the boat. и он поднял этот руль лодки And went to one devotee's house. и подошел к дому преданного. His name is Goridas. Его звали Горидас. And he gave to Goridas И отдал его Горидасу. and told, И сказал: Goridas, Горидас, take this oar. возьми этот руль. Today, С этого момента I was boating. сегодня я сам греб на лодке. Now I'm giving this duty to you. И я сейчас тебе передаю этот. Try to take all the jivas from the next corner to Golok Dham from this world. Пожалуйста, попытайся перевести всех джив с этого берега материального мира на тот берег трансцендентного мира Галоки. And Goridas took that paddle И Горидас взял эти весла, and touched to his прикоснулся к голове and kept in the temple. и поставил их в своем храме. And then Nityananda Prabhu, И тогда Нитянанда he come to Прабху the Chaitanya Mahaprabhu's house of Goridas. пришел в дом Горидаса He came there с Нитянандой. and so many И devotees, много преданных, they came in Goridas' house они тоже пришли в дом Горидаса. and they started to perform Sankirtan. И они начали совершать санкиртану. And sometimes they are hearing Harikatha И иногда они слушали Харикатху from Nityananda Prabhu. от Нитянанды, Nityananda is glorifying to Krishna. прославляя Кришну. Some days they were there И какое-то время они находились там. and every time they are performing Kirtan, Harikatha and Prasadam И они все время слушали Харикатху, Киртан, Прасад, like you are doing here. как вы здесь это делаете. Then Mahaprabhu and Nityananda, Тогда Махапрабху и Нитянанда Прабху, they told to Goridas, они сказали Горидасу: Goridas, Горидас, today we are going for preaching in another village. сегодня мы идем проповедовать в другое селение. Immediately Goridas and his wife, they start to cry. И тут же Горидас с женой стали плакать. Haridas, Mahaprabhu asked, what happened? Махапрабху спросил, что случилось? Then Goridas and his wife told them, Тогда Горидас с женой сказали: oh Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Гуранга, Нитянанда Прабху, you was in our home вы были в нашем доме,
Every time we are in the ocean of Sankirtan, И мы были в океане Санкиртаны постоянно. devotees are performing Kirtan in our house. Преданные совершали киртан в нашем доме. We were hearing Harikatha from Nityananda И Prabhu. мы слушали Харикатху Нитьянанды Прабху. Now you are going. А сейчас вы уходите. If you will go, Если вы уйдете, all devotees will follow you. все преданные уйдут с вами. And then myself and my wife, we will live here. И я и жена останемся только. So we don't want to send you. Поэтому мы не отпускаем вас. You stay in our house. Оставайтесь в доме. We want to take the taste of Sankirtan Мы more. хотим испытывать вкус Санкиртаны постоянно. Then Chaitanya Mahaprabhu discussed with Nityananda, Тогда Чайтанья стал разговаривать с Нитьянандой. what should we do? Что нам делать? They are crying. Они плачут. They served us so much, Они так нам служили, and it is not good и это нехорошо, that we will give trouble to them. что мы будем их как-то беспокоить. It is good that we have to accept their request. Будет хорошо, если мы примем их просьбу. Then Mahaprabhu said, okay, Тогда Махапрабху сказал, хорошо, some more days we will stay in your house. мы еще какое-то количество дней остаемся у тебя. Goridas and his wife became so happy. И жена, они были так счастливы. Again they started kirtan, all И the снова devotees. начали совершать киртан с преданными. Some days they were there. И какое-то время прошло. After that, После этого Mahaprabhu is saying, Махапрабху сказал, Goridas, Горидас, we accepted your request, мы выполнили твою просьбу. and some days we extend our some days here. И мы продлили свое пребывание здесь на какое-то время. And today we are going for preaching. Но сегодня нам надо идти дальше проповедовать. You are going? Вы уже уходите? What will happen in our house? Что же будет у нас здесь дома? Empty house. Это будет пустой дом. No will we perform Sankirtan. Никто не будет совершать санкиртан. All devotees will leave our house. Все преданные уйдут из We нашего дома. cannot bear this. Нет, мы не Stay in перенесем. our house. Оставайтесь в нашем доме. Mahaprabhu saying, Махапрабху подумал. we descended in this world Мы не зашли в этот мир, for preaching. чтобы проповедовать. That if we will stay in your house, Если мы оставаться будем только в твоем доме, how we will preach? как мы сможем здесь проповедовать? Goridas, I don't know that. Говорит, да, говорит, You «Нет, stay in my house. меня это не интересует, оставайтесь в моем доме». И все. Then Mahaprabhu discussing with Nityananda, Когда Махапрабху разговаривает с Нитьянандой, what can we do? что нужно нам делать? Nityananda saying, Нитьянанда говорит, this is your matter. You think, what should you do? это твое дело, ты об этом ломай голову. Then Mahaprabhu called to Махапрабху Goridas, позвал Горидас. sit here. Сядь здесь. There is big tree of neem, Здесь растет большое дерево Нима. and I saw there is a big branch of tree. И я там видел очень толстую ветвь. You cut that branch, Отрежь эту ветвь, and by that branch и из этой ветки you made nice deity of myself and Nityananda, сделай очень хорошее божество меня и Нитьянанды. and establish that deity in your house. И установи это божество в своем доме. There is no difference between myself and deities. И нет разницы между мной и божеством. In the form of deity, Между формой божества, myself and Nityananda will stay in your house. в этой форме божества Нитьянанда будет в доме, и я. Then we will, in form of deity, we will stay in your house, and another form we will preach. И в форме божества мы будем в твоем доме, а в другой форме мы отправимся проповедовать. Goridas Pandit accepted. Горидас согласился. And with devotees, they cut that branch И вместе с преданными они отпилили эту ветку, and they called to nice carpenter позвали хорошего плотника, and they made two deities, и плотник вырезал из этого дерева два красивых божества. one of Gauranga Mahaprabhu Одно Гуранги, and one of Nityananda. а второе Нитьянанда. Gauranga Mahaprabhu touched to both deities И Гуранга Махапрабху коснулся обоих божеств and he told, и сказал, now сейчас
these deities are installed, Эти божества уже установлены. and there is no difference between myself and deities. Но и божествами разница. Now you serve here, Ты служил, and myself and Nityanand are here и я и Нитянанда тут вместе in form of deity. присутствуют в этих божествах. Okay, now we are going. Хорошо, сейчас мы уходим. When they just start to go, Когда они уже уходили, again they start to cry. снова они начали плакать. You are going? Вы уходите. If you will go, all devotees will leave my house. Если все вы уйдете, все преданные уйдут с No one вами. will perform kirtan here. Никто не будет совершать киртан We здесь. want to serve you. Мы хотим служить только тебе. We are feeling so much happiness for serving you. И мы испытываем такое счастье служать тебе. Then Mahaprabhu told him, Тогда Махапрабху сказал ему: I already told you, я уже тебе говорил, myself and Nityanand are in your house in the form of deity. что я и Нитянанда присутствуем в твоем доме в форме божества. We will accept your all services, all worships. И мы примем все твои поклонения, которые ты будешь оказывать. Don't worry about that. Не волнуйся об этом. I'm saying, Я говорю, in form of deity, I'm in your house. что в форме божества я в твоем There доме. is no difference Нет разницы between myself and my deity. между мной и божествами. Then Gauridas Pandit told, Пандит сказал: it is right, Prabhu. это правда, Прабху. There is no difference between yourself and deity. Нет разницы между вами и божествами. Mahaprabhu is himself Krishna. Махапрабху это сам Кришна. Told, yes, there Он is no сказал: difference. да, нет разницы. Then Prabhu, Тогда, Прабху, order to your deities, раз нет разницы, скажи they божествам, will go for preaching and пусть они занимаются проповедью, а вы оставайтесь здесь. if you go through the biography of Gauridas Pandit, Если вы прочитаете биографию Гуридаса Пандита, Gaur Parsadavali, Гуру Паршадавали, written by Paramadhyasi Bhakti Tirtha Goswami Maharaj, написанная Бхактивалабхой Тиртой Госвами Махарадж. Guru Maharaj wrote there, Гуру Махарадж там написал: after this Leela, после этой лилы Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, they stay in the house of Gauridas Pandit. Чайтанья и Нитянанда оставались в доме Гуридаса. After that, all the Leelas by deities of Nityananda Prabhu and Gauranga Mahaprabhu. Все остальные лилы, которые описываются, происходили с помощью божеств Гуранги и Нитянанда. Все остальные лилы. Of the deities, by the Это были лилы божеств Гуридаса. So, Поэтому, I want to say this Sankirtan is very powerful. что Санкиртан очень могуществен. By С Sankirtan, помощью Санкиртаны Supreme Lord can fulfill your such a desire which is impossible. Верховный Господь может удовлетворить все ваши желания, даже невозможные желания. It was impossible that Nityananda and Mahaprabhu, they will stay in Gauridas Pandit's house. Было невозможно то, чтобы Нитянанда и Гауранга остались в доме Гуридаса. But because Gauridas Pandit, he loved so much to Sankirtan, Но из-за того, что Гуридас так любил Санкиртану, for fulfill his desire, Nityananda Gauranga will stay in their house, чтобы выполнить его желание, Гуранга и Нитянанда остались в его доме. and they sent their deities for preaching. И они послали божества на проповедь. So Sankirtan is so strong. Настолько сильная Санкиртана. This is actual happiness. Это настоящее счастье. Just think, Просто задумайтесь. when you were performing Sankirtan with Srikanta Prabhu, Когда ты совершал Санкиртану со Шрикантой Прабху and you were dancing и танцевал in front of Panchatattva and Guru Varga, перед Панчататвой и Гурваргой, you were feeling so happiness. вы чувствовали такое счастье. Although you have so many worldly desires in your heart, И хотя у вас много, может быть, желаний и склонов в сердце, you are enslaved jivas. вы обусловлены душой. In this stage, Но на этой стадии, if we are getting happiness, если мы обретаем счастье, if our
consciousness will be awakened. Когда наше сознание пробудится, In that stage, if we have no any worldly desire, если на этом уровне у нас не будет мирских then желаний, how much happiness we will feel. какое счастье мы сможем испытать? And when we will get highest stage of the Sankirtan, А когда мы достигнем наивысшего уровня Санкиртаны, then we cannot think that how much happiness we will feel. мы даже не сможем вообразить, сколько счастья к нам придет. Vakreshwar Pandit, Вакрешвар Пандит he was devotee of Chaitanya Mahaprabhu. был преданным Чайтанье Махапрабху. He likes dance in the Sankirtan. И он очень любил танцы на Санкиртане. If devotees will play И mridangas, если преданные играли мридангой, if they will sing continuously, он непрерывно пел. then Vakreshwar Pandit can dance continuously 72 hours. Вакрешвар Пандит мог танцевать 72 часа, трое суток непрерывно. 72 hours. 72 часа. 72 hours when he continuously 3 days and 3 nights Танцы 3 дня и 3 ночи непрерывно, without any stopping. без всяких остановок. He will not drink water. Он даже воду не пил. He в will это not время. go for rest. Или ходил отдыхать. Because Потому что he feels so much happiness in the Sankirtan. он испытывал такое счастье от Санкиртаны. So you make firm faith in Sankirtan in your heart Поэтому пусть у вас будет твердая вера в Санкиртану в вашем сердце, that this is the foremost bhakti. что Санкиртана – это наивысший вид бхакти, There преданности. is no any method Нет другого способа, which can give satisfaction more than Sankirtan to Supreme Lord. который может принести больше счастья Господу, чем Санкиртан. If you are accepting this, И если вы это принимаете, it means you are accepting the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. тогда вы примете учение Чайтаньи Махапрабху. Because Chaitanya Mahaprabhu saying, Потому что Чайтанья Махапрабху говорит, Bhajaner madhya shreshta navavida bhakti Krishna prem Krishna dite dhare mahasakti Tar madhya sarva shreshta nama sankirtan Niraparade nam laile paye premadhan. There are so many kinds of bhakti. есть много видов бхакти. Tar madhya sarva shreshta nama sankirtan. Nam sankirtan is foremost bhakti. И Нама Санкиртан – это наивысший вид бхакти. If you are doing nam sankirtan, Если вы совершаете Нама Санкиртан, then you are doing all 9 kinds of bhakti. это означает, что вы совершаете все 9 видов бхакти. This is saying of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Это утверждение Бхактисиддханты Сарасвати. Yesterday, Вчера I told я сказал, that Prabhupada was saying, что Прабхупад говорил, Karochusware Harinamra, you chant Hare Krishna Mahamantra loudly. громко воспевай Харе Кришна Махамантру. You utter Harinam loudly. Произноси громко Харе Кришна Махамантру. If you are uttering loudly, Если громко произносишь, you are following to Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. ты будешь следовать Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде. Hare. Харе Кришна. Any question? Может быть, есть вопросы? Good. You are very much satisfied. Хорошо, я удовлетворен, что вы It is very nice thing прекрасно, что that you are accepting all these things with faith. вы принимаете все эти вещи с твердой верой. If you go through the first chapter of Jaiva Если вы прочитаете первую главу Джайва-дхармы, the sannyasi Mahasaya accepted all the teachings of the Premdas Babaji Maharaj. Саньяси Махашой принял все наставления Премдаса Бабаджи Махараджа. By accepting his teachings, Приняв его наставления, he became great Vaishnava. он стал великим преданным. Yes, Prabhu. Да, Прабхуджи? Махарадж, скажите, а какая взаимосвязь Санкиртан и танец раса? Вот связано ли? Can you describe what is the connection between Sankirtan and Ras Lila?
Зачем? The ras word is come from ras. Слово раса исходит из слова раса. Ras means Раса означает happiness. счастье. Ras lila means lila of happiness. Раса лила означает лила счастье. So, if we heard the word ras lila, Если мы слышали слово раса лила, so we think that мы думаем, all the gopis, they are dancing with Krishna. что в этой лиле гопи танцуют с Кришной. But Sankirtan is also one kind of ras lila. Но санкиртана это тоже один из видов раса лилы. If you go now in Mayapur, Если вы поедете в Майпур, the house of Srivas Pandit, в доме Шривас Пандита, Mahaprabhu called this is Sankirtan Ras Lila Sthali. Махапрабху называл это место Санкиртана Раса Стхали. This is the place of Srivas Pandit. Дом Шриваса – это место Раса Лилы. Ras Lila means the Lila of great happiness. Раса Лила означает лила великого счастья. If you follow our Guru Vargas, Если следовать нашим старшим гуру, then one day you will go to Golok Dham Vrindavan. тогда однажды вы попадете на Галока-Дхаму Вриндавану, Then you can see in Golok Dham и вы увидите на Галока-Дхаме there are two parts. есть две части. In one part, В all the одной части Krishna Lila is going on. происходит Кришна-лила, In another part, а в другой части Sankirtan is going on. происходит Санкиртан. All the devotees of Mahaprabhu Nityananda are there, Все преданные Гуранги и Нитянанды, они совершают Санкиртану. and they are performing Sankirtan. Они совершают такой Санкиртан. So there is Sankirtan Ras Leela is going И on. там происходит Санкиртан Раса Лила. Are you satisfied? Вы удовлетворены? Yes, Mother. Вчера Махарадж говорил, что нужно читать Джайвадхарму несколько раз. То есть, если вы читали до середины, очень трудно, непонятно, там, туго идет. Матаджи читала Джайвадхарму, говорит, что если прочитать до середины, то начинается очень сложно и трудно понять. Но все равно надо читать дальше и не стоит. Question is said that you yesterday talked about reading Jayavadharma several times. But when I read the Jayavadharma to the middle, I find the topics become so tough and difficult to understand. Should I continue reading or stop at this and start from the beginning? What your advice? If any person is reading once or twice, Если кто-то читает однажды или два раза, that person cannot understand. то такой человек не поймет. For that purpose, Keshav Prabhu, disciple of Bhakti-Yoga Swami Prabhupada, परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य चिदन स्वामी श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य चिदन स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सरल त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जय। परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विमुक्त बोधायन महाराज की तुझवासिकांत प्रभु की संध्या आरतीकारी भक्त वृंद की नगर संकीर्तन की और विष्णु महाराज की जय।